एनिमल्स में था क्या आगे है ना। Okay, I'll share my screen. Can anybody confirm? Yep. Now you could able to see. Okay, thanks. Yeah, we're talking about the requirement of health and safety. So as we see in the 3.7, the company should give proper facilities for the clean toilets, facilities, etc. And also the company shall ensure that any dormitory facilities provided for the personal or clean, safe, and meet the basic needs of the personal. Dormitory in the sense, like hostels, employees, guest house, or quarters, etc. And all the personnel shall have right to remove themselves from the immediate serious danger without seeking permission from the company. Remove themselves in the sense, in case if they found any uh, situation which is going to risk for his health and safety, so he can escape from there without taking any permission. అంటే ఏదైనా ప్రమాదం జరిగే ముందు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇమీడియట్ గా ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి. ఓకే, that is about health and safety requirement. Now we'll see the freedom of association and right to collective bargaining. So it is majorly with respect to the terms and conditions of employment. Majorly ఏంటంటే terms and conditions of employment ఇది వచ్చేసి mostly unionized employees కి ఇది అనేది ఉంటుంది. All the personnel shall have the right to form or join and organize the trade union of their choice and to bargain collectively on their behalf of with the company. So everybody's have their own choice. No, we will not tell that let them not join with the any trade union, or will not insist them to you have to join so and so trade union. It is their choice to join in any trade union of their choice, and the company shall respect with the right, and also they can negotiate with the company and shall effectively inform the personnel that they are free to join organization of their choice, and also their uh, doing so will not result in any negative consequences to them or relation from the company, and the company shall not
in any way interface with the establishment, functioning, or administration of the such workers, organization, or collective bargaining. So ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ గా మనకి యూనియన్ గురించి. సో కంపెనీ అనేది యూనియన్ సంబంధించిన మ్యాటర్లో ఎటువంటి మ్యాటర్లో కూడాను ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు. అండ్ ఆల్సో they should not do any threatening of the employees who are joined in the union. అంటే ఎవరైతే యూనియన్ లో ఉంటారో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగించకూడదు. Which is 4.1. And in situations where the right to freedom of association and collective bargaining are restricted under the law, the company shall allow workers to freely elect their own representatives. Wherever the union is restricted, maybe some of the countries, the unions are not supposed to be formed, there they can elect among themselves any one representative to speak about. ఎక్కడైతే మనకి లేదో అక్కడ వాళ్ళ మధ్యలో ఎవరో ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. The company shall ensure that the representative of the workers and also any personnel engaged in organizing workers are not subjected to discrimination, harassment, intimidation, or retaliation for the reason of their beginning members of union or participating in the trade union activities, and that such representatives have access to their members in their workplace. So ఎవరైతే members ఉన్నారో, whoever joined as union members, they are not supposed to be discriminated, they are not supposed to be harassed, or they are not supposed to be under retaliation. Means any, in case of their given resignation, they want to leave the organization, you should not stop their FNF full and final settlement or their experience letters, etc. Okay, that's about. Then discrimination అంటే వేరు చేసి చూడటం. So if you see the criteria for this discrimination, a company shall not engage in or any support discrimination in hiring, remuneration, access to training, promotion, termination, or retirement based on the race or national or social origin, caste, birth, religion, disability, gender, sexual orientation, family responsibilities, marital status, union membership, political opinions, age, or any other condition that could give rise to any discrimination. అంటే వాళ్ళని ఎవరిని కూడాను డిఫరెన్షియేట్ చేసి వేరు చేసి మాట్లాడకూడదు. On what basis? Maybe during hiring, you are hiring only your own relatives or your specific state specific people or district specific people. అంటే మీ డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయటము, మీ స్టేట్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయటము, క్యాస్ట్ గురించి కానీ, బర్త్ గురించి కానీ, కలర్ గురించి కానీ, మేల్ ఫీమేల్ గురించి కానీ, అంటే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి కానీ, వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఎవరిని వేరు చేసి మాట్లాడకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ ట్రీట్ దెమ్. The company should not interfere with the exercise of personnel's rights to observe tenets or practices or to meet the needs of relating to the race or national social origin, religion, disability, gender, sexual orientation, and family responsible to union membership, etc. We should not supposed to interfere with any exercise of personal rights. The company is not supposed to engage or not supposed to interfere of any personal activities with respect to any employee. అంటే ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి కంపెనీ అనేది జోక్యం చేసుకోకూడదు. Company shall not allow any behavior that is threatening, abuse, exploit, or sexually coercive, including gestures, language, or physical contact in workplace, and also where applicable in the residences or other facilities provided by the company for use by the personnel.
సో దీంతో పాటుగా behavior specific. We should not threaten, we should not abuse, or we are not supposed to encourage this. It is not about a company will do. In case of such instances are happening in the company should not encourage all these things. The company shall not subject a person to pregnancy or virginity test under any circumstances. So we are not supposed to do this at all. Whether she is a pregnant or she is a virgin, etc. We are not supposed to do any such kind of test. Okay. Then other requirement, disciplinary practices. So here the criterion will be the company shall treat all personnel with dignity and respect. The company shall not engage in or tolerate the use of corporal punishment, mental or the physical coercion, or any verbal abuse of the personnel. No harsh or inhuman treatment is allowed. It is simple that there should be treat in a gentle way of all the employees. Okay. Then next criteria will be working hours. A company shall comply with applicable laws and industry standards on working hours and public holidays, and the normal work week, not including overtime, shall be defined by the law but shall not exceed 48 hours. 8 hours in a day. So 48 hours కంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయకూడదు. A person shall be provided with at least 1 day of following every 6 consecutive days of work. Exceptions to these rules apply only where both the following conditions are exist. One is national law allows work time exceeding this limit, or freely negotiated collective bargaining. అంటే country specific వర్కింగ్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉంటే, అంటే ఆ నేషనల్ లాస్ అంటే ఆ కంట్రీలో ఉన్న లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫాలో అవటము, లేదా కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ద్వారా, ఏదైతే మన ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ ద్వారా డిఫైన్ చేసిన అవర్స్ ని ఇచ్చేసుకోవటం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈస్ and all overtime work shall be voluntarily except as provided in 7.4 below, shall not exceed 12 hours per week nor be requested on regular basis. So overtime is completely voluntary. And voluntary content వాళ్ళంతట వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి. You are not supposed to ask them to do overtime by force. They should also accept your request and they can agree to it. Okay. In case of where overtime work is needed in order to meet the short-term business demand, and also companies party to a collective bargaining agreement, freely negotiate with the workers organizations representing a significant portion of its workforce, the company may require such overtime work in accordance with such agreements. Any such agreement must comply with the requirements of the above. So in case of any the mutual agreements or collective bargaining agreements, maybe like benefits, if you do extra hours we'll pay double or thrice the salary of existing payment, like that, based on the agreements it has to follow. And it should also meet the requirements which we discussed in 7.1, 2 and 3.
That is about the working hours requirement. Then remuneration. So if you see the remuneration, it is about the salaries. The company shall respect the right of the personnel to live to a living wage, and also ensure that the wages paid for a normal work week shall always meet at least a legal or industry minimum standards, and shall be sufficient to meet the basic needs of personnel and to provide some discretionary income. So we have to give the decent wages, not the minimum wages. Living wages, in the sense, living wages always above the minimum wages. Okay, that we have to see. And also it should meet the requirements of the local standards. The company shall ensure that the deductions from the wages are not made for the disciplinary purpose, and exceptions to this rule apply only when both the following conditions are exist. Deductions from wages for the disciplinary purposes are permitted by national laws. Unless any specific rule or section or law is talking about any deductions, then you can deduct. Otherwise, you are not supposed to do any deductions. అంటే శాలరీలో కట్ చేయటం ఏదైనా ఒక రూల్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టరీ సైకిల్లో మనం చూసాము, ఇన్ కేస్ ఎనీ intentionally doing any making malfunctioning of any safety related equipments, health related equipments, దానికి మనం ఫైన్ చేయొచ్చు. అక్కడ మనకి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది అప్ టు 500 రూపీస్. సో దట్ కెన్ బి used as a legal reference to punish. A freely negotiated collective bargaining. Apart from that, మనము కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ చేసినప్పుడు ఏవైతే నెగోషియేషన్స్ చేసామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం డిడక్షన్ అనేది చేయొచ్చు, ఈ రెండు కండిషన్ బేస్ చేసుకొని. Then a company shall ensure that the personal wages and benefits of compensation or composition are detailed clearly and also regularly in the writing for them for each pay period, and the company shall also ensure that wages or benefits are rendered in full compliance with the applicable laws, and also remuneration in the rendered either in cash or check form in a manner of convenient to workers. So వాళ్ళకి salaries వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వాలి. You should convey how you are doing it, like in our payslip, how they will mention all the deductions, the benefits, and also the detailed payment, how they have processed. Then all overtime shall be reimbursed at the premium rate as defined by the national law. In the countries where a premium rate for the overtime is not regulated by the law or a collective bargaining agreement, personnel shall be compensated for overtime at a premium rate or equal to the prevailing industry standards, which is more favorable to the workers' interest. Overtime కూడాను ఎప్పటికప్పుడు ఇచ్చేయాలి. ప్రీమియం రేట్స్ అంటే వాళ్ళ శాలరీ కంటే డబుల్, మోస్ట్లీ బేసికలీ based on the workers' salaries, they will do double the hours rate. That is how we have to pay. Then the company shall use labor only contracting agreements and consecutive short-term contracts or false apprenticeship schemes to avoid fulfilling its obligation to personnel under the applicable laws and pertaining to labor and also social security legislation and regulations. We are not supposed to use any labor only contracting agreements or consecutive short-term contracts or any false apprenticeship schemes to avoid fulfilling its obligation to personnel under applicable laws. So ఎవరికైతే ఈ స్కీమ్స్ కింద వస్తారో షార్ట్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కానీ ఫేక్ అప్రెంటిస్షిప్ గురించి కానీ మనం వాళ్ళని తీసుకోకూడదు. ఏవైతే ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ లెజిస్లేషన్స్ ఎవరైతే మీట్ అవుతున్నారో వాళ్ళు మాత్రం తీసుకోవాలి, లేదు అంటే వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ దెమ్.
Okay. Then management systems. So management systems like ISO management systems. Top management shall define in the writing in the workers' own language the company policy for social accountability and labor conditions, and display this policy and SA 8000 standard in a prominent, easily viewable place and company premises to inform personnel that it has voluntarily chosen to compile with the all requirements of the SA 8000 standard. సో ఈ SA 8000 స్టాండర్డ్ దాన్ని విజిబుల్ ప్లేస్లో దీన్ని ప్లేస్ చేయాలి, ఇది అందరికీ కనపడేలాగా ఉండాలి. సో ఇదంతా కూడా వాలంటీర్గా తీసుకున్నట్టు. ఓకే. Like the policy, the management in the system, in the sense, shall clearly include the following commitments. So మనకి ఎక్కడైతే ఎలాగైతే సేఫ్టీ పాలసీ ఉందో, here also they'll have social accountability policy, like confirm all the requirements of this standard. సో మనం పాలసీ రాసేటప్పుడు ఆ పాలసీ అనేది ఈ స్టాండర్డ్ లో ఉన్న అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఉండాలి. తర్వాత టు కంపైల్ విత్ ది నేషనల్ అండ్ అదర్ అప్లికేబుల్ లాస్, అంటే ఎక్కడైతే ఏ స్టేట్ లో అయితే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో, ఏ కంట్రీలో అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామో ఆ స్పెసిఫిక్ కంట్రీ యొక్క అప్లికేబుల్ లాస్, అంటే అక్కడ ఉండే లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని మీట్ అవ్వాలి. దాంతో పాటుగా to view its policy regularly in order to continue improvement and taking into considerations changes to the legislation in its own code of conduct requirements and also any other company requirements. ఏంటంటే ఈ పాలసీని రెగ్యులర్లీ we have to review for continual improvement, అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఈ పాలసీని రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలి. Then to see that the policy is effectively documented, implemented, maintained, communicated, and also made accessible in comprehensible form to all the personnel, including directors, executives, management, supervisors, staff, whether directly employed or contracted, within otherwise representing the company. So దీంతో పాటు ఏంటంటే ఏదైతే పాలసీని తయారు చేశారో it should be displayed in a such a way that it should be visible or available to everybody, and also it has to be implemented properly and also maintained, communicated to all the people, top management, అందరు contractors కి అందరికి communicate చేయాలి. To make its policy publicly available in an effective form and a manner to interested parties upon request. So దీంతో పాటుగా ఏంటంటే to make the policy publicly available, అంటే వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లే చేయడం. Then management representative, the company shall appoint a senior management member representative who can, irrespective of other responsibilities, shall ensure that the requirements of the standards are met. So దీంతో పాటుగా ఒక మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ అతన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ స్టాండర్డ్స్ అన్ని మనం మీట్ అవుతున్నామో లేదో ఆయనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఇవ్వాలి. Then worker representative, the company shall recognize that a workplace delegate the key component of social accountability and ensure that all the workers have the right to representation to the facility, communication with the senior management in matters of related to SA 8000. In the union facilities, such representative shall be undertaken by the recognized trade union. Elsewhere, the workers may elect. So top management అయితే మేనేజ్మెంట్ చూస్ చేసుకుంటుంది, అదే వర్కర్స్ లెవెల్లో అయితే
వర్కర్స్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంటే ఆ యూనియన్ మెంబర్స్, లేదు అంటే వాళ్ళంతట వాళ్ళే ఓన్గా చూస్ చేసుకోవచ్చు. Then management review. The top management shall periodically review the adequate suitability and also continuing effectiveness of the company's policy, procedure, performance, results, vice versa, the requirements of the standard and other requirements to which a company subscribes where appropriate system amendments and also improvement shall be implemented, and also worker representatives shall participate in this review. Like ISO, here also we have management review. It has to be done in such a way all the systems are implemented or properly maintained. Then planning and implementation. The company shall ensure that the requirements of the standards are understood and also implemented at all levels of the organization. The method shall include but are not limited to. One is a clear definition of the all parties roles and responsibilities. అంటే అందరు ఎంప్లాయీస్ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేయాలి. దెన్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ న్యూ రీఅసైన్డ్ అండ్ ఆల్సో అదర్ టెంపరీ పర్సనల్ అపాన్ హైరింగ్. సో ఎవరికైతే ఎంప్లాయీస్ హైర్ చేసుకుంటారో కొత్త వాళ్ళని, లేదంటే రిఫరెషర్ ట్రైనింగ్స్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలి. పీరియాడిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ట్రైనింగ్ అండ్ ఆల్సో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, తర్వాత పీరియాడికల్ రిఫ్రెష్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండాలి. Then continuous monitoring of activities and results to demonstrate the effectiveness of the system implemented to meet the company's policy and requirements of the standard. ఏదైతే మనము ఇంప్లిమెంట్ చేసామో అన్ని యాక్టివిటీస్ని దాన్ని మానిటర్ చేస్తూ సిస్టమ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసిన సిస్టమ్ని ప్రాపర్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. The company is required to consult SA 8000 guidance document in the interference of guidance with respect to the standard. It is not required. And control of supplier, subcontractor and also sub-supplier. అంటే sub-supplier, contractor వాళ్ళని what kind of controls we have to place. అంటే ఎలాంటి కంట్రోల్స్ మనం పెట్టుకోవాలి. A company shall maintain appropriate records of supplier or subcontractor and where appropriate sub-supplier commitments to social accountability, including but not limited to the contractual agreements and also written commitment of those organizations. అంటే మనకి ప్రాపర్ రికార్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎవరివి? మన సప్లయర్స్వి, వాళ్ళ సప్లయర్స్ డీటెయిల్స్ కూడాను. సో కన్ఫర్మ్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్స్ ఆర్ టు ఎన్ష్యూర్ ద సేమ్ విత్ ది సబ్-సప్లయర్. సో ఎలా అయితే కంపెనీ వాళ్ళు ఈ స్టాండర్డ్ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫాలో అవుతున్నారో సేమ్ వే వాళ్ళ సప్లయర్, సబ్ కాంట్రాక్టర్ కూడాను ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ రిక్వెస్టెడ్ బై ద కంపెనీ. సో ఈ సప్లయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్లో ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. సో మానిటరింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఉంటుంది, ఈ సప్లయర్ అనే వాళ్ళు ఈ SA 8000 సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఫాలో అవుతున్నారు. కంపెనీ ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు లేదంటే ఆడిట్స్ చేసినప్పుడు దే షుడ్ రెస్పాండ్ టు దట్. Then identify the root causes and also promptly implement corrective and preventive actions to resolve any identified non-conformance to the requirements of the standard. So in case ఏమైనా ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు, నాన్ కంప్లైన్స్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు, సో దే హ్యావ్ టు టేక్ ది ప్రాపర్ కరెక్టివ్ అండ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ టు రిజాల్వ్ ది నాన్ కన్ఫార్మెన్స్. అంటే సిస్టమ్ తోటి మీట్ ఏమైనా పాయింట్స్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, కరెక్టివ్ యాక్షన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Promptly and completely inform the company on any and also all relevant business relationships with other suppliers, subcontractor and sub-supplier. ఇవన్నీ కూడాను రిలేషన్షిప్ ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్సెట్రా.
Then the company shall establish, maintain, document in writing appropriate procedures to evaluate and also select the supplier subcontractor and also appropriate subcontractor taking into account their performance and commitment to meet the requirements. So evaluation అనేది చేయాలి. సప్లయర్ ది సబ్ సప్లయర్ ఎలా ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి మీట్ అవుతుందా లేదని అసెస్ చేస్తూ ఉండాలి. Company shall make a reasonable effort to ensure that the requirements of the standard are being met by the supplier and also subcontractor within their sphere of control and influence. So we have to check all the suppliers are reasonably following or implementing the requirements. Then in addition to the requirements of this section 9.7 and 9.9, where the companies receive or handles for the promotes goods and services from the supplier, subcontractor, and sub-supplier who are classified as home workers, the company shall take the special steps to ensure that such home workers are afforded a level of production similar to that afforded to the directly employed person under the requirements of the standard. Such personal steps shall include but not limited to. So ante ఏంటంటే హోమ్ వర్కర్స్ అంటే ఏంటి, ఎవరైతే డైరెక్ట్ గా వచ్చి కంపెనీకి వర్క్ చేయట్లేదు, వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళని హోమ్ వర్కర్స్ అంటాము. వాళ్ళకి కూడాను డైరెక్ట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లాగానే కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి కూడాను పాలసీ, బైండింగ్, రిటర్న్ పర్చేసింగ్ కాంట్రాక్ట్స్, రిక్వైర్డ్ కన్ఫర్మెన్స్. రిటర్న్ పర్చేజ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే వీళ్ళు ఇంటి దగ్గర నుంచి పనిచేస్తారు కాబట్టి what kind of conditions you have put with them to take the goods which they are producing in the home. Then ensure that the requirements of the written purchasing contract are understood and also implemented by home workers and all the other parties involved in the purchasing contract. So purchasing contract లో ఏదైతే కండిషన్స్ పెట్టారో ఇవన్నీ ఈ హోమ్ వర్కర్స్ కి వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా అన్నది ఎన్ష్యూర్ చేసుకోవాలి. And frequent announced and unannounced monitoring activities to verify the compliance with the terms and the written purchasing contract. So you can do announcement monitoring activities. అంటే ఒక్కోసారి చెప్పి వెళ్ళటము, ఒక్కోసారి చెప్పకుండా వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్ చేయటం అన్న దాని గురించి కూడాను చేయొచ్చు. Then addressing concerns and taking corrective actions. So the concerns means the company shall provide confidential means of all persons to report an non-conformance with the standard to company management and the worker representative. The company shall investigate and address the respond to all the concerns of personal and other interested parties with regard to the conformance and non-conformance with the company's policies and other requirements of this standard. So in case of any non-compliance, if anybody found it, they can go and immediately inform to the company representative or management representative or worker representative, and the company has to immediately take an action on it. And the company shall identify the root causes, promptly implement the corrective and preventive actions, and allocate adequate resources appropriate to the nature and also severity and any identified and non-conformance with the company's policy or the standard. So once in case if they identified any non-compliance with the standard, so immediately they have to identify the root cause of the standard and they have to take appropriate action on it. Then outside the communication and stakeholder engagement. So the company shall establish and maintain a procedure to communicate regularly to all the interested parties data and also other information regarding the compliance with the requirements of this document, including but not limited to the results of the management reviews and monitoring activities. It is about publication of the results, maybe financial results, or in case of incident happened, if somebody
demands for the information they should provide. The company shall demonstrate its willingness to participate in delegateness with all the interested stakeholders, and including but not limited to workers, trade unions, suppliers, subcontractors, as well as sub-suppliers, buyers, and non-governmental organizations and local national government officials aimed at the attaining sustainable compliance with this standard. So the company demonstrate willingness అంటే కంపెనీ వాళ్ళ యొక్క willingness ని చూపించాలి. దేని ద్వారా స్టేక్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించడము, లేదంటే వర్కర్స్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ మాట్లాడటము, వీటన్నింటి గురించి దే షుడ్ బి ఫ్రీ టు డిస్కస్. Then access and verification. In the case of any announced audits and company for the purpose of certifying its compliance with the requirements of the standard, company shall ensure access to its premises and to responsible information required by the auditor. So ఈ ఆడిటర్ కి వెరిఫై చేయడానికి ఎవరైతే SI సర్టిఫికేషన్ ఆడిటర్స్ వస్తారో వాళ్ళు వెరిఫై చేయడానికి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కావాలో, రికార్డ్స్ అయితే కావాలో వాటిని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. And finally, records. A company shall maintain appropriate records to demonstrate conformance to the requirements of this standard. So after all this, the company has to maintain appropriate records for all the documents and also with this required by this SA 8000 standard. Okay, that is all about this SA 8000. If you have any questions, we can discuss. It is mostly similar to the ISO standard. There, how we'll have policies, procedures, practices in place. Again, there also we'll have we'll conduct the training program, etc. And there also we'll have management review, and there also we'll maintain records. Same way here also, we should have a policy in place. We should have procedures and practices in place, and it has to be reviewed by the management. Then in case of any non-conformance identified, we have to take the identify the root cause and take the proper